Okay, so sumpayan ko la. So makikita niyo more or less aniya basic or minimum naton nga requirement for chapter 2 is na-hit na naton. So kikita ko na ito kung may dapat din nakukuha. But usually amin ito basic, amin ito fundamental. May dapat kinigdudugang of course kaya mga hats naton ang mga higher order thinking skills. Nga usually makikita naton ng mga books. Of course, expected ito. Di ba siguro, I mean, kung ini, perfect ko ninyo, I think you will pass the subject. Pero again, panpasaran lang tiya. Kung baga correct na yung kuan, of course, we have to be higher than what is the minimum required. Okay? So, actually, may dapat kinidudugang din line structures. Magsiringan ka sa line structures, gikakarga ko na ito din para di na damon duro didi. Or ginibanan ko didi at bubutang ko didi kay bagaan. Sakto man niya. Ang pag-compute molar mass. Molar mass. Iti ba, may idea na gapin of course. Molar mass. Meaning, an era kabugaton. For example, you have H2O. So, usually, molar mass, anong kabugat? Molar, animo, bugatan imo, chemical. Danay, tawag kasi niya ibang libro is formula weight. Formula weight. Formula weight. Danay, tawag hiniliwat at iba, molecular weight. Pero may day ni mga, for example, ini nga duduha, general. Ini ra nga duduha. Pwede mo interchangeably. Diba? Formula weight, molar mass, you can use them interchangeably. Pero molecular weight, diri mo tiya pwede gamiton kung diri molecule. Just like ion. Ion. For example, you have calcium fluoride. Ang kanina nga itong example, CaF2. Diri ka pwede sumiri nga anot molecular weight iton CaF2 or calcium fluoride. Kay, diri man niya molecule. So, anyway, for molecule, amo gamit ka rin ni molecule nga niya, just like water molecule. This is a molecule. Ano ito pagkakaiban molecule? Molecule are covalent substances. CaF2 is an ionic substances. So, molecule man niya, tatawago nato niya nga molecular weight. May na pa yun sa katawag, molecular weight. Nangalimutan ko ba tayo ba't nga rin ini? Hini nga libro, I think itiya term is molar mass. Okay, Brownholm nga ating gagamit, chemistry for engineers. So, kakatuon lang niya periodic table. Open kita periodic table. Anyway, open kang periodic table. Hydrogen, makato ka mon weight. Amo ni ang contributory, hani mo, neutron yan proton. Nga namot iya atomic weight. Of course, with isotopes. May dito niya mga problem na discuss ko, face to face. Kay medyo hurtas naman niya nga pagintindi. Ato that yung isotope nga side. So but anyway, you can see that hydrogen has an atomic weight of 1.0089, I think. Nagsasayop. Tapos si oxygen has an atomic weight of 15.999. 9998 pa 8 pa ito katapusan. Since yun, ang bugat ito nira nga tanan, may dani mo duha hydrogen nga ang bugat kada sa 1.00789, 1.0088, diba 1.008 siraan man gud sir nga kuan. Actually, di rin at na matter kay kung ano alat yung periodic table. May dito periodic table ng tagduhat number. Papaliwanag ko na lang ito iya. But may daking pasa lang ito yung periodic table. Ito, masuro sa yun. May daking pasa. Pabilong ko daw. 1.008. May daking pasa kasi nga o di man keep to students, tables, periodic table. May da kasi ito usually ionic weight. Ionic weight. Man, hydrogen has 1.008, di ba no? So hydrogen is 1.008. 1.008 para unta na ini. So barot tala na ini. But usually ipapreolatira based it aton ginaaro table. Tapos sinimo oxygen, ano to? You have 15.999 matulo. So 15 point para unta na lang katapusan nga 998. Okay? Anyway, magamit ang calculator. Okay? So more or less it iya first 3. Dito mag-iiba.
First 3 ka significant figures ko to 4. O, dito nag-iba. Ano na iba ti kalima nga significant figures. O, danay kaupat. So, maduha nga hydrogen, nan mausa nga oxygen, ang bugatan oxygen is 15.999. And then, of course, may nakita total nga 2 times 1.007 2 times 1.007 1.008 sorry 1.008 kaupay good nimo sir sinayop ka good God 1.008 plus mausa nga kanan 15.999 and that will give us 18.015. Its unit niya is gram kada mole. Anyway, lanan niya gitindit mole. Sa bagay, may tinagit kami to high school. So, mole is just a group of particles. So, yan na, bagay ito 18.05 grams ang kabugat hit water. Hakada o sa mole. So, 18.015 grams. So, amo yung imo molar mass. Okay? So, again, for example, magsaring kita calcium sulfate. Ngangaranan ko la. Sali kasi ngangaranan ko. Calcium oxalate. Sige, pakuri ang tagod ka ng piso. Ano man iton molecular weighted calcium oxalate. So makikita niyo before ka maka-identify iton formula, kailangan mo ana ini suraton ano tiya formula weight, chemical formula. Ano postura? Hindi mo chemical. Okay, so makadika mo may table ka mo dapat. Ano to naksering? Gibibiling ko ang calcium oxalate. So bibil ko niya sa calcium maaram ka to positive. Di ba nagsinulb na kita parody. Calcium is maaram ka that is Ca2 positive. Anyway, you can look it at your periodic table adat ikaduha nga grupo. Okay? So bibil ko na lang natin oxalate. Oxalate kadik na ka-memorize gihapon. Ma-open kitang table of ions. Ano ito? Table of ions. To be given to the students. Ions. So, bibil nga natin itong oxalate. Oxalate. LMNO. Di man? So, that is a C2O42 negative. C2O42 negative. So, oxalate is, masahin lang ini, C2O42 negative. So, that is an ion. Negative. C2O4 na hiya. Tapos 2 negative. So, basically, maaram kang at calcium oxalate kay pareho naman nira 2. So, diretso na lang dahil copy. Ca tapos C2O4. Now, kung you have already identified this one, you can already compute the molar mass. Diba? So, di ka na makakompute ni kung di ka maaram hini. So, yan na, maaram ka na. Diba? Kaya nag-topic na mag-gap kita ito. So, calcium is, open ka natin periodic table. Calcium is 40 point something. Diba? 40.078. So, inihiya is 40.078. Your carbon is 12.011. 12.011. Just open your periodic table. Naman. Carbon is 12.0096. 0096 ya. Ay, pang libro, 011 lalawa. 0096. So, tugod ka ano. Actually, di natin mag-matter masyado. Ha? Tapos, oxygen is 15.99. So, doon tala, 15.999. Tulong ngayon. So, this one is 15.999. So, you can total, ano mo kabug atit calcium oxalate as 40.078 plus duha nga carbon 2 times 12.0096 and then plus you have upat nga 15.999. So pwede mo ito diretso na imo calculator. You could have 40.078 plus may the 2 times 12.0096 plus you have 4 times 15.999. 15.999. Okay? And the answer is 12809. So actually, kitaan mo significant figures nimo, pwede 5.
sa 12809. 1.2809 unit is gram per mole. And so your answer is 1, 2. Diba? That is AB. Mamay AB lang yung answer. So, that's one thing. So, pag maaram na kita, nagyakan la, dinitrogen dioxide, o dinitrogen dioxide, dinitrogen, last example, dioxide. Mula ito, gingara ng laya. So, masaring ka, dinitrogen dioxide. So, amo tiya. And then, you can have the 2 times a nitrogen nima predictable, that is 14.0067. Tama tak na yun duman na. Nitrogen is 14.0064. But yeah, 14.0064 plus you have 2 oxygen, 2 times 15.999. So dinitrogen dioxide, so that will give you 2 times 14.0064 plus 2 times 15.999. And that will give you 60.01. Pwede na tida. 011. Pwede ka 5 gram per mole. Okay? So, that is identification of molar mass. Molar mass. Sige. Balikan taan ibang example. Sige. Cut ko lang para di relaban dor.